Okay, FST, you already know the code. Okay, so for the lecture one, we are going to discuss about the genetic industries on how to breed a plants, breeding of plant. Macam mana kita nak biak bakakan pokok ataupun tumbuh-tumbuhan. Okay, can you view my slides clearly? Boleh nampak tak slide saya ni? Boleh. Okay. Boleh. Okay, when I move my slides, is it accessible to you? Boleh nampak tak? Boleh. Okay, so next, let's see the plant breeding concept. Okay, for this part, plant breeding is actually the process by which humans change certain aspect of plant over time in order to introduce desired characteristic. Maksudnya, this is the process conducted by human mean. Kita yang plant breed kan, ataupun kita yang biak bakakan sesuatu tumbuhan tu untuk, this is the purpose dia, to introduce desired characteristic. Kita nak dapatkan karakteristik yang bagus yang kita nak bagi sesuatu pokok tu. For example, to increase the crop productivity, kita nak tingkatkan productivity ataupun hasil sesuatu tanaman tersebut. So I'm giving you the example of corn. We have the theosynthase. So this is the wild species of corn actually. So as you know, the wild species of corn is like a lack of in term of kernel. Kurang kan dia punya isi kan. And then we have the intermediate. Okay, two species here yang kita cuba biak bakakan dia. Iaitu yang ni macam okay sikit and then quite okay, and then lastly sebelum kita dapat modern corn yang sangat orang kata high productivity, sangat manis isi dia, and then very full in kernel. So this is the modern corn that we produce from the plant breeding concept. Ya, ini intermediate ni maksudnya sebelum kita dapat yang betul-betul bagus lah. Okay. Okay, can you view this slide too? Yes. Okay, because I have an experience before this, bila saya gerakkan slide ni, dia stuck. You cannot see the next slide. So it's remain, dia stuck dekat the previous slide. So if you cannot see my slide, please remind me early ya, bagi tahu awal ya. Okay, now let's take a look on the advantage of plant breeding. Ada beberapa advantage lah I listed here. You can just take a look. It allow for higher profit ya, memberi keuntungan yang banyak lah kepada farmers, create new varieties of good crops, does not have any issues of safety unlike GMOs ya, genetically modified organism. Ada beberapa isu yang masih lagi unsettled, still debatable. Tapi kalau yang ni okay, tak ada masalah, selamat. And then also it can help eliminate disease. Kita boleh sebagai meningkatkan kerintangan sesuatu tanaman tu terhadap penyakit. And it can also provide a sustainable food chain ya. Ada maksudnya memastikan bekalan makanan lah, sustainable ya. And then allow for the creation of high quality products sebab kita dah interbreed dengan ciri-ciri desired karakteristik yang bagus ya. So we can enhance the quality of the products. Okay, so this is an example of the plant breeding. We have the corn and also rice ya. Ini contoh tanaman yang telah melalui the plant breeding process. Okay, so this is more like a history or a milestone in plant breeding. Macam mana plant breeding ni kita evolution dia lah daripada, let's say from the earlier one, daripada cross breeding in 1900 ni. So ini kita start dengan cross breeding, followed by hybrid breeding, mutation breeding, until now we have the precision breeding. So this is more like a historical of the how the plant breeding evolved ya, macam mana dia berkembang daripada zaman dahulu sampai sekarang. Okay, so now let's take a look on the knowledge of genetics. Okay, so first thing first, this is also like a historical of the genetics. I think you already learned this part during your biology in SPM ya, Form 5. Dah belajar kan genetik kan. Gregor Mendel is not, orang kata it's a very familiar name kan. Semua orang pernah dengar kan Gregor Mendel ni, hasil kerja dia apa. So this is more like the history lah. So saya tak pergi in detail lah. So normally Gregor Mendel ni we call it as the father of modern genetics. Okay. Bapa genetik modern lah. Okay, so this is how the Gregor Mendel come out with the fundamental laws of inheritance ya, hukum yang introduced by Gregor Mendel. So I don't think I'm going to stress this part because this is more like
just like a memorizing part ya. Kita nak ingat je lah kamu pernah jumpa benda ni. Macam let's say you already know the dominant and recessive genes. Kalau dominant tu yang macam S besar. This is dominant. And then recessive ni macam recessive gene S kecil. So this is hukum Mendel. And then you have the Punnett square here. Okay, so this is more like the Grigor-Mendel law. We have the dominant versus recessive genes. You want me to explain to you in detail for this part because I think you already learned. If not during the SPM, your genetics in first year. Dah belajar ni kan, genetics ni kan? Ada masalah tak nak view ataupun nak memahami Punnett square ni? F2 generation, F1 generation. Boleh ingat lagi tak what you have learned from your previous lecture in genetics, I think? Boleh ingat lagi tak? Boleh. Okay, so I don't go in details ya sebab kita ada F1 generation ni from this capital S Y SS YY and S kecil Y kecil. So kita boleh form the Punnett square from here, and then from the F1 generation kita boleh kacuk lagi sekali sesama F1, we can get the F2 generation. Okay, so this is like a repetition for what you have learned in your genetics course. Okay, so we have the, this is another explanation lah, another example ya. We have the parental generation, generasi induk lah. R besar, R kecil, kita boleh pecahkan dia kepada ni lah, two genes here in a square. So kita kacukkan dia lagi, F1 generation dapat F2 generation. Okay. Okay, so this is the important milestone in modern genetics. So maksudnya tahun-tahun lah macam mana genetics ni berkembang starting from Grigor-Mendel in 1866 until 1994. Flavor, several, I don't know how to say atau how to pronounce this nama Mak Saleh ni, tomato release. So this is the name of the English, I don't know English or Spanish, I don't know, that have come out with the tomato release, the name of the how tomato have been discovered. So we have the BT gene inserted into crops. So this is just like a history how the modern genetics develop ya, macam mana dia berkembang. Okay, now let's take a look on the types of propagation. Propagation ni pembiakan bagi tumbuh-tumbuhan lah, kita panggil propagation ya, to propagate, kita nak biarkan dia. So the propagation can be asexual or sexual. So we have the plant, we call it is in diploid to end. So this is the asexual, and it will undergo the mitosis process. And for the asexual, it does not involve the maksudnya tak ada gamet you can call it as plus or minus, maksudnya lelaki atau perempuan lah kalau manusia. Tapi kalau tumbuhan, kita just guna tanda tambah atau tolak sahaja ya, nak menunjukkan seksual yang berlawanan. Okay, tak ada melibatkan embrio lah, zygote, embrio, pembentukan gamet semua ni. So this is for the asexual ya, vegetative reproduction, pembiakan secara vegetatif. Macam apa dia pembiakan contoh pokok yang membiak secara vegetatif ni? Halia ke, lengkuas ke, kunyit ke kan? Okay. So ini macam pokok setawar, setawar melalui daun. Okay, so this is another example lah. Okay, and then kalau sexual, dia ada pembentukan either spores, and then we have the gamete here. So this is for the sexual reproduction. So this is for the type of propagation in plants. Okay, as I mentioned, so this is a detailed explanation on the type of propagation. We have sexual. So this is the example of the sexual propagation. We have self-pollination, cross-pollination, wind pollination, and insect pollination. Ini kaedah-kaedah pendebungaan ya. Dia sama ada melalui angin ataupun serangga. And then asexual is example cutting ya, keratan, layering. And then grafting, which is the technique that joins two plants into one. So this is normally occurred in biotechnology process. So this is the figure that shows how you can graft the trees or the plants. Okay, grafting ya. Okay, now let's say the important terms in sexual propagation ya, pembiakan secara seksual bagi tumbuhan. We have the DNA. DNA is stand for the deoxyribonucleic acid. Okay, this is the polymer molecule consisting of nucleotides.
and then it's normally found in nucleus. Tak apalah, you just know this is the terms used ya, DNA ya, maksudnya bahan genetik sesuatu pokok itu. And then we also have the RNA, ribonucleic acid, which is also a polymeric molecule consisting of nucleotide. Okay, dia made up of from a different type of ni lah. Kalau yang ni adenine, cytosine, guanine, uracil, dia ada thiamine. Okay, also found in nucleus and chloroplast. Ini juga mitochondria and ribosome. And also we have the chromosome. Normally this is the genetic material, and we have the gene, genetic material that can be found in chromosome. And then genotype, the genetic makeup of an organism. Genotype ni maksudnya gene lah ya, gene ataupun bahan, we call it as the macam apa ya gene ni? Gene lah maksudnya kandungan apa yang menentukan sesuatu sifat tu kita panggil gene ya, genetic. And then phenotype tu physical manifestation, maksudnya ciri-ciri physical sesuatu living organism tu, the physical manifestation of the genotype. Ciri fizikal tu pula ditentukan oleh genotype dia tu. Okay, normally it can be modified by the environment. Dia akan ditentukan oleh persekitaran dia. Okay, and then we have the diplot. Diplot tu maksudnya 2N ya, chromosome for 2N, and then haploid for the set of chromosome 1N. Ya, separuh daripada diplot ni 2 dan separuh kita panggil haploid. And then mitosis is a cell division where nuclear complement or is maintained. And then we have the meiosis, also cell division, where nuclear... Doktor, ada pelajar lagi tak dapat masuk. Oh, I already said actually auto admission, but maybe they are using a different email. I don't know, Jap. I have to approve them all. Ni lagi? I think I already admit. I dah set kat sini auto admit tau. You just click the link, then you can automatically join the meeting. Saya tak perlu approve dah. Sebelum ni saya lupa nak tekan button auto admission. It's okay. I will record the meeting and I will upload in e-learning. So those who just joined a little bit late our lecture, they can just view the recorded video later on in e-learning. Okay. So can I proceed? Okay, boleh ya? Okay, mitosis. Mitosis dengan meiosis ni, I think you already know. This is actually occurred in the meiosis ni dalam sel pembiakan kan. Kalau gamet for example, kalau mitosis ni other than sel pembiakan, for example sel apa dekat pucuk, hujung pucuk tu kan. So other than sel pembiakan kita panggil mitosis. Kalau dekat sel pembiakan or gametes, sperm ke or ovum ke, so kita panggil meiosis ya, pembahagian yang berlaku. So that is only the term lah, jenis sel yang terlibat. But it is both are cell divisions. Okay, next let's take a look on the genetic engineering. Okay, so the plant. Okay, we can find a gene of interest. Okay, daripada genetic engineering kita boleh cari gene yang kita nak sahaja, and then we can develop cell culture of crop. Kita boleh buat cell culture bagi crop yang kita nak tu, macam tissue culture of orchid. Kita nak orchid tu tak nak tanam manual, nak based on apa melalui tissue culture, boleh dekat lab ya. And then we can use this gene to insert the gene. Okay, we have a tools to insert the gene. Okay, this is because the development of the genetic engineering, and then it can hope it gets incorporated in plant DNA. Kita boleh masukkan gene tu ke dalam plant DNA. Maksudnya gene yang kita nak, desired characteristic. For example, buah yang apa berisi tebal ke, kita boleh masukkan gene yang isi tebal tu ke dalam, let's say pokok durian. Pokok durian tu tadi. Okay, dan lepas tu gene product tu akan express, so pokok tu akan terima gene tu dan dia akan express, dia akan terima lah, orang kata dalam in a simpler word, dia boleh diterima dan macam sebatilah sesuai dengan pokok tersebut. So bila dia express, dia akan menghasilkanlah regenerate plant from cell, akan ada hasil anak daripada pokok tersebut, yang mana anak tu mungkin menghasilkan gene yang kita masukkan tadi. Kalau isi tebal lah hasil buah durian itu tadi. And then we can have the field test to see if it works. Kita tengoklah, kita tanam, katakan pokok durian ni kan, anak durian ni kan. So kalau kita tanam, kalau dah besar macam mana buah dia. Tapi pokok durian tu agak lama, so maybe we can have like a short term plant yang lebih dia punya short life cycle dia kan, macam pokok cili ke yang lebih cepat ya, yang menunjukkan hasil dia. Okay, so this is the potential benefit of genetically engineering plants.
Okay, it can accelerate plant breeding, boleh mempercepatkan plant breeding, increase yield, and then tolerance of harsh environment, lebih tahan kepada persekitaran yang macam terlalu macam kurang hujan ke, kurang air ke, panas ke, dia masih lagi boleh hidup berbanding dengan pokok yang macam orang kata pokok liar lah, yang tak ada apa-apa genetic engineering kan. Okay, also it can improve the nutritional quality, ya, kalau dihasilkan buah ke apa lebih inilah bernutrisi, ya, berkhasiat. And then at the same time we can reduce the use of chemical pesticide, sebabnya tak perlulah kalau dia dah kadar kerintangan dia terhadap penyakit ataupun harsh environment yang tinggi, kita tak perlu gunalah chemical pesticide ni untuk melawan serangga apa pest or pathogens. And then for the vaccine delivery boleh juga kita guna untuk menghasilkan vaksin. And then novel product, for example for the pharmaceutical purpose, untuk dijadikan macam nak kaji tentang adakah pokok ni boleh dijadikan ubat-ubatan ke, industrial raw material ke, boleh juga ya, daripada ni genetically engineering plants. Okay, so this is the biotechnology advances macam mana. Okay, so this is more like, for example, Flavorus Savera Tom, which is the first GMOs granted license for human consumption. Dia yang dapat apa? License pertama GMO untuk maksudnya GMO yang boleh ataupun selamat dimakan oleh manusia. Inilah tomato tadi. By this I hate to pronounce his name, Flavorus Savera Tom. Okay, and then we also have the ring spot virus resistant papaya. This is the first example of successful commercial application of GE in fruit crop. Ya, kita tengoklah kejayaan macam mana kita dapat papaya ni yang tahan kepada penyakit. Okay, and so on. So this is another example. You can just take a look. Okay, so let's see the future of genetic engineering crop. Macam-macam lah kita boleh bina antibiotics, kita boleh gunakan antibiotik. We can put the antibiotics in fruit. Boleh juga ya. Nak bagi macam bila kita makan buah tu pun ada dia punya ni antibiotics. Okay, and then salt tolerance. Dia lebih tahan kepada kandungan garam yang tinggi. Boleh juga kita masukkan gene yang high salinity, boleh tahan kepada kandungan garam yang tinggi ataupun masin lah. Okay, drought tolerance, tahan kepada inilah suhu ataupun drought ni kemarau. Okay. And then freeze tolerant, also freeze tolerant normally in kawasan yang bermusim lah, negara yang bermusim lah. Kat kita tak adalah yang musim sejuk semua winter tu kan. And then we can also use the genetics engineering crop ni for the education purpose. For example, the preschool botanical kindergarten, kita boleh buat satu taman untuk kanak-kanak ke, tak kanak-kanak pun kita, orang lain pun boleh juga pergi tengok macam crops yang available. Macam dekat UMK ni adalah kan taman herba dekat depan postgrad lab tu kan. So mungkin boleh dibangunkan lagi, kita letak lagi banyak GE crops kat situ. Kita ada juga kan apa tu agro park. Sama jugalah kalau agro park tu kita bangunkan dengan GE crops pun, yes, it can be one of the education purpose or research purpose untuk tujuan pendidikan dan penyelidikan. Okay, so next is creating new plant for the future. Maksudnya genetic engineering ni kita akan macam mencipta satu tumbuhan baru. Baru tu bukan bermaksud yang baru totally different, tapi kita cuma alter the gene sahaja untuk karakteristik yang kita nak saja. Okay, contohnya kita ada kalau sensitive noses, ada yang hidung dia sensitif kan. For example, binobins. So binobin is a gas prevention and digestive enzyme supplement to use when eating certain food like bean. Ada orang yang bila dia makan kacang-kacang ni dia jadi macam nak bersin ke apa ke. So kita adalah binobin ni sejenis suplemen ya untuk membantu mereka menangani sensitif tersebut. And then for the movie goers, kalau kamu suka pergi menonton movies, tapi sekarang musim pandemik tak adalah kan, but I don't know when they are opening the sempadan apa-apa ataupun rentah negeri ni dah boleh buka ke, movie cinema dah buka ke tak, I pun tak tahu. Tapi dia ada satu popcorn yang akan glow in the dark. Nak makan sambil tengok wayang kan gelap, so dia popcorn tu takut tak nampak, dia buat glow, bercahaya di dalam gelap. Ni contohnya macam ni lah, hijau ni macam lampu apa ataupun ada jenis alat mainan yang warna hijau, bila tutup lampu dia akan jadi bercahaya. So same goes to the popcorn.
And then indecisive New Mexican. Okay, we have the New Mex red and green chili. Maksudnya kalau kamu macam nak dua-dua, nak cili merah pun nak, cili hijau pun nak, tapi nak beli dua-dua macam takut banyak ke apa, so we can have both. So this is the best in flavor component. Maksudnya campuran dia ni akan memberikan rasa dua-dua, cili hijau dan cili merah. So we call it as New Mex red and green chili. From mild to hot, ya, daripada pedas biasa sampai pedas yang ni lah sangat pedas. And then American, we have the maple syrup. Atkin friendly ya, siapa yang diet Atkin, so you can have this maple syrup. Kita boleh guna untuk buat ni lah, apa ni kita panggil ni, takoyaki ke apa ni. Okay, and then Christmas dia ada sejenis hiasan lah yang digunakan untuk bagi cantik lagi meriah Christmasnya. So this is the example of the trees or the plant, poinsettia, epiphany poinsettia. And then for the kindergarten tadi, macam untuk education purpose, we have the Nile water lily and Venus flytrap. Menarik kan, kanak-kanak tengok macam pokok ni, kalau saya tengok pun saya tertarik. Macam tiba-tiba kalau ada serangga hirap, pam, dia terus makan. So kanak-kanak dia sukalah benda-benda macam tu kan. Lebih kepada first hand education, nampak terus contoh dia. Okay, so this is for the education purpose. Okay, now let's take a look on the role of genetics in agriculture. Genetik ni macam mana kita boleh apply dia in the agriculture. Okay, so this is more like, okay, how does it works? Okay, first kita masukkan scientists identify a gene from the virus that could give the papaya resistant. Kita guna virus ya, bukan virus tu tak semuanya jahat, tak semestinya macam semua coronavirus. Ada virus yang kita memang gunakan untuk buat research. Dia boleh bawa, virus ni dia boleh express gene ya, senang express gene. Maksudnya gene apa-apa yang kita masuk kat dia, dia akan express ke tempat ataupun ke kita panggil apa tu saya tak ingat dah, ke reaktor yang kita nak. Macam virus tu kita akan masukkan ke pokok, so kita letakkan gene yang kita nak, yang desired characteristic inside the virus, and then the virus can be ni lah, okay, kita boleh masukkan ke pokok tu, so dia akan expresskan gene tu dalam pokok tersebut. Okay, enzyme, for example, protein that can control chemical reaction were used to cut the gene out of the virus DNA at specific point. Kita pilihlah kat bahagian mana kita nak masukkan. Kita guna enzyme ya untuk masukkan apa, untuk induce the chemical reaction. Tadi masukkan gene, and then the viral gene was copied. Nampak tu so gene tadi akan di copied. Copy tu maksudnya di fotokopi ataupun di NBM apa direplicate, akan dihasilkan banyaklah untuk okay, di copied, and then lepas tu dia akan a gene package was created by adding other DNA to both end of the viral gene. Kita masukkan, kita guna masih lagi dekat gene virus tadi. Then this DNA important for turning the gene on a marker gene. Ini lebih pada spesifik lah, you don't need to know. Tapi maksudnya lepas dah dapat desired characteristic tu, kita panggil marker, bukan marker pen, tapi maksudnya marker gene yang kita gunakan sebagai penunjuk atau benchmark untuk kita masukkan desired gene tadi. Kita akan gunakan microscopic gold pellets were coated with the virus gene. Inilah kita letak kat sini tool dia untuk masukkan ke dalam pokok tadi. The papaya cells were grown into the plants. Kita macam guna gun lah, kita tembakkan ke dalam ni lah, bukanlah tembak macam pistol tu, tapi adalah cara dia kan, kita buat dekat lab tu tadi. So kita akan grown-kan plant tu tadi and check to see if they could resist the virus. Maksudnya sama ada dia akan rintang lah kepada penyakit. Ini virus, ring spot virus lah, nak lawan penyakit ni, sejenis penyakit yang very familiar kepada papaya ni, ring spot virus. Okay. So this is another role of genetics in agriculture. For example, to defining factors. For example, we have the potential corn here. We have the weather, the carbon dioxide, radiation, temperature, and then crop features. This is the potential yang kita boleh bangunkan ya. Kita nak dia sama ada resistant to this temperature ke radiation ke, so kita boleh masukkan gene yang berkenaan. And then limiting factor, sama ada water or nutrient, kita boleh juga masukkan dalam maize kita tadi untuk tingkatkan production. And then this is the actual, which is wheat, pest, disease and soil toxicity. Dia lebih rintang kepada faktor-faktor ni, penyakit ni, sama ada wheat ni sebenarnya apa wheat ni,
bukan lalang tapi maksudnya weeds lah, tumbuhan yang kita tak nak tu, macam yang kecil-kecil tu yang akan mengganggu. Kalau kita bagi baja tu, dia akan compete dengan our plant to get the fertilizer, so we call it as weeds. Weeds ni I tak ingat dalam BM ni apa. Okay, pest, disease and also soil toxicity. So kita akan boleh hasilkan ya jagung yang lebih ni lah, resistant kepada faktor-faktor yang kita sebutkan kat sini. Okay, so this is the concern about genetic engineering crop and food in term of human health. Kita tak tahu sama ada genetic engineering ni adakah boleh menyebabkan penyakit yang kita tak tahu kesan dia dalam jangka masa panjang kepada manusia kalau kita ambil genetic engineering crop ni. New risk of food allergy or toxicity. Mungkin ada yang tak tahan allergi kepada makanan tertentu ke, so dia boleh develop allergy ya, and then toxic ke, tak tahu, still in ni lah research ya, masih lagi ni dalam research. And then corporate control of agriculture, which is their unbridled power grants them increasing political influence over the rules that govern our food system. Ni maksud dia maksudnya kalau semuanya pokok ni kita buat genetic engineering crop, kita dah macam hasil yang syarikat lah yang besar-besar, corporate kan. So syarikat yang besar-besar ni, ladang besar-besar, so what happen to the family farmers? Dia akan menindas golongan petani yang ataupun golongan pekebun yang ada tanah kecil-kecil ni lah. Sebabnya dia orang dah dia orang dah market tu dia orang dah cover lah, marketplace tu dia orang dah yang kata monopoli. So untuk petani yang kecil-kecilan ni dia tak ada chance untuk survive dalam business ya. Dia boleh offer dengan harga yang lebih murah katakan sebab dia boleh hasilkan dalam kuantiti yang banyak. So itulah menyebabkan ni lah suppress, pushing down the farmers families. Lepas tu unethical. Ada juga isu macam let's say macam kita nak create playing god. Maksudnya kita nak memandai-mandai kerja Tuhan. Macam nak nak create the use and development of biotechnology to sell only the best characteristic. Macam kita nak pilih yang bakal baik-baik je, yang cantik-cantik je. Tapi macam ada jugalah yang mempertikaikan ya, macam memandai-mandai kejadian Tuhan, something like that lah. Okay, and then also the environmental risk, which is the existing species can be overrun by more dominant new species. Maksudnya spesies yang sedia ada tu mungkin akan dia tak boleh bersaing dengan spesies yang dominan, yang lebih rintang, yang lebih kuat ni. So dia akan jadi macam macam lama-lama dia akan hilang lah daripada environment tu, akan extinct ke something like that. So boleh juga menyebabkan extinction of the species ya, especially yang wild species yang tak ada apa-apa macam genetik yang bagus, katakan wild species kan. So kalau ada yang species baru yang kita modified genetically, secara genetiknya yang lebih hebat, dia akan ni lah kalah lah dalam persaingan merebut nutrien, tempat tinggal and so on lah. Okay. Okay, this is another example of the potential environmental risk of GE plant. GE is actually genetic engineering plant. Okay, we have the non-target effect. Yang ni macam agak quite famous lah when we are talking about the environmental risk of GE plant, which is contohnya monarch butterfly. Ni contoh dia macam ni. Normally they frequently consume milkweed in and near agro ecosystem and consequently may be exposed to pesticide. Maksudnya butterfly ni dia pergi butterfly ni dia get affected. Maksudnya dia guna ni lah weed tu, maksudnya pesticide tu untuk control pest lain. Tapi sebab butterfly tu duduk pergi makan, duduk pergi minum kat situ, so dia also get affected by the ni lah pesticide use or herbicide. So itu contoh dia lah monarch butterfly. Okay, insect become resistant to BT. BT is actually the Bacillus thuringiensis, which is the naturally occurring bacteria, making it useless for organic farmers. Sebabnya bila kita guna orang kata terlebih overuse the chemical, so dia akan menyebabkan resistant lah kepada chemical, certain chemical tu. So kalau yang organic farmers ni yang tidak menggunakan bahan kimia tu tak gunalah, sebabnya dia tak guna apa-apa. So kalau tak guna apa-apa, senanglah bakteria tu macam tak affected dia punya crop dia. Okay, organic farmers ni tak guna kata without the usage of any chemical or pesticide ya. And then it can increase use of broad spectrum herbicide. Sebabnya kalau guna herbicide dalam kuantiti yang macam herbicide ni untuk katakan untuk
herbicide untuk pokok ataupun weed ni. Kalau weed lain, dia akan guna herbicide lain juga. So macam banyak jugalah penggunaan herbicide ni sebab one herbicide is only focus for one species of weed. So banyak herbicide yang terpaksa digunakan untuk control the weed. Okay, gene flow from HR crop, human crop to wild relative. This is can form the super weed. Maksudnya gene tu tadi yang hebat yang kita biarkan dia ke dalam crop kita, boleh juga pergi kepada ni lah weeds tu tadi, dia akan transfer. So weed tu akan jadi lebih dominant kepada herbicide resistant HR. So dia akan jadi super weed. Also can be found. So this is the explanation here. Weed resistant to herbicide and absent of new herbicide with a new mode of action. Bila dia dah resistant kepada herbicide yang sedia ada yang digunakan, so kita kena cari herbicide baru pula untuk menggantikan herbicide yang lama ni. So this is due to the overuse of herbicides. And then loss of biodiversity. For example, monoculture, farming of a single species. Maksudnya species tu maksudnya because monoculture farm only harbor a single species, these areas don't support a diverse collection of animals or other plant. Ada juga macam farm tu hanya menanam satu jenis sahaja tanaman. So maksudnya pokok-pokok lain ke apa tak boleh, tak sesuai lah hidup sebab penggunaan mungkin baja dalam ratio yang berbeza. So dia tak support untuk diverse collection of animal or other plant. So tak akan menyebabkan jadi inilah kehilangan biodiversity, semakin berkurangan. So akan menyebabkanlah our ecosystem is unbalanced. Okay. Okay, world seed market. Okay, ada juga ya market yang marketed the seed. Okay, in last 40 years, dramatic transformation of the commercial seed industry. Yes, industri yang kita ubah secara itulah genetik tadi. From small family owned to an industry dominated by a number of transnational chemical corporation. Maksudnya dalam 40 tahun kebelakangan ni telah berlaku maksudnya transformasi yang sangat dramatik daripada penjualan benih ya di industri ya, seed industry. Dulu maksudnya awal-awal dulu orang yang jual tu mungkin dalam bentuk perniagaan yang kecil, dipunyai oleh family sahaja ya, inherited from one generation to one generation. Tapi sekarang ni dia telah didominated by a number of macam chemical corporation yang lebih besar, badan-badan korporat yang larger companies that dominated the seed industry. And then it is rapidly growing. So with an increasing number of farmers trying to achieve the same quality of previous harvest, macam-macam lah dia membantu lebih banyak farmers ni yang cuba untuk mendapatkan hasil yang sama lah bagi dia punya harvesting crops dia. Okay, so this is the example of the top 10 main seed companies in the world. Okay, pembekal 10 pembekal company seed tu apa seed dalam bahasa Melayu, seed biji kan, biji biji untuk crop lah, we call it as seed in the world. So you can take a look. In US we have Monsanto and so on lah. So this is another example. And then this is the top 10 vegetable seed exporting countries by quantity and value. We have the Netherlands. The first rank is Netherlands. Okay. And then now let's take a look the seed industry in Malaysia. Kat Malaysia macam mana pula? So we have the National Seed Project NSP that have been implemented in 1979. Okay, ini macam tahun saya lahir je ni. Okay, so after receive loan from the World Bank kita pun establish lah National Seed Project untuk ni lah preserve the biodiversity actually. Seed ni penting lah untuk kita preserve biodiversity. Mana tahu kalau dah variety liar, katakan padi yang liar tu orang dah tak tanam, so dia akan extinct lah. So that's why we need this bank seed lah untuk simpan benih-benih bagi the wild varieties, variety ataupun tumbuhan crop yang liar tadi. Okay, now we have the UPM and MARDI is the main center of excellence for research and seed studies Dia banyak lah. Kalau MARDI ni dia ada macam rice bank dia rice seed bank. Dia simpan semua benih padi yang orang dah tak tanam pun ada dah. Maksudnya kalau orang tak tanam, siapa yang nak preserve or conserve dia punya seed tu? So inilah MARDI lah. Sebab nanti kalau tak
tak ada yang pihak berwajib yang simpan. So padi tu nanti walaupun kita orang kata tak nak dah sebab dia hasil dia kurang, tapi kita masih nak untuk for the biodiversity purpose, for the research purpose, we still need to conserve or preserve this seed. Ya, kita ada MARDI and then UPM that have become the center of research. Ya. Okay, ni just explanation lah. You can just read later on. Okay. Okay, this is the strategy idea to strengthen the industry seed di Malaysia ni. We have the conducive policy for the development of the seed industry, which have been established in 2011. We have the National Agro-Food Policy. Okay, National Agro-Food Policy. And then this policy actually focusing on the agro-food sector's development by ensuring food supply, improving food processing and also increasing the high value export. Ya, kita inilah polisi yang untuk memastikan sustainable development for the food. Okay, so we also have the seed industrial zone. So this is the permanent crop food production in Bukit Sapi, Lenggong, Perak, for the production of breeder, foundation and certified seed. Ini tempat pembiakbakaan lah untuk another seed, ya, seed breeder di Lenggong, Perak. Saya pun tak tahu, tak pernah pergi juga ni. It's good kalau boleh buat field trip, mungkin this is a good destination for us. But sekarang ni sebab musim pandemik, so tak adalah field tripnya. And then the strengthen the implementation of seed quality control system. Okay, so our country need to strengthen the seed quality control system. Kena kuatkan lagi lah. Okay, so this is the Malaysian seed distribution structure, very general lah. So you can just take a look macam mana seed and crop protection companies. And then we have the wholesalers, large retailers. And then from wholesalers ni ada retailers lah. And then we have baru sampai kepada farmers. And then kita ada tender process jugalah untuk companies ni dapat hak untuk jual seed tadi. And then government and cooperative juga also akan inilah memainkan peranan untuk membekalkan seed kepada farmers. Okay, so this is the importance of local seed industry. We can capture a consumer need not addressed to by the large transnational seed company. Kita nak bantu juga important of local seed country captures a consumer need not addressed to by the large. Kita tak nak macam large company yang macam menguasai sahaja. So kita kena ada jugalah local seed industry yang mengawal pemberian seed tadi kepada ni lah farmers kita. And then we can also preserve the biodiversity. Macam saya cerita tadi, macam padi, contoh padi kan. So kalau ada badan yang macam kawal ataupun simpan seed padi yang telah tidak ditanam, so kita adalah conservation for the biodiversity of those rice. And then variety in food, macam-macam lah, better catering to local taste and requirement. Kita cuba hasilkan baka yang lebih menepati cita rasa tempatan. Local taste ya, and requirement. And then self-reliance, national economy. Maksudnya kalau dah ada seed bank ni, kita ada, kita senang anytime we can get the seed to for example nak tanam apa, maksudnya kalau padi, kita nak tanam padi anytime kita ada seed, rice seed, so we can just plant it and have the self-reliance of our paddy product, paddy yield, maksudnya beras lah, kita ada hasil yang kita boleh secure hasil dia, sebab kita ada seed ni kita boleh tanam anytime, kita akan ada hasil. And then we can check the monopolization in seed industry ya. Maksudnya kita tak nak satu je industri yang monopoli seed ni tadi. Okay. So this is the maximizing gain. Macam mana kita nak maximizekan lagi gains of the seed by the public-private linkage dengan melibatkan penglibatan private lah, public-private, public ya, ni. Okay, we have the growth engine for seed industry. Okay, so this is seed industry is here. So we will involve the academia, macam institution like a university that can do the research. For example, the technological innovation, technical workforce, macam pesara, researcher, they can contribute their expertise to develop more high quality of the seed. And then government akan bagi financial support, bagi grant-grant dekat universiti untuk buat research, buat penyelidikan, semua tu lah. Okay.
So this is the Malaysian agricultural biotechnology sector. We have, for example, Malaysia. Why we are becoming one of the successful agricultural biotechnology sector? Because we have the good climate, ya. Cuaca kat negara kita ni agak bagus lah. Maksudnya tak adalah kalau waktu panas-panas sangat. Kalau waktu hujan, bukan hujan, kita tak ada musim macam winter, salji ke apa yang menyeliputi. So mostly kita kata cuaca kita ni panas dan hujan sepanjang tahun, ya. Okay. And then we have more agricultural land. Masih ada lagi lah kawasan yang boleh kita bangunkan as an agricultural purpose. Okay, we also have this is the very important crops here. We have palm oil, rubber, cocoa, coconut and pepper. And also our soil can be considered as fertile. Sangat sesuai lah, subur untuk proses agriculture tu. And then we have abundant rainfall. Banyak hujan ya, yang boleh membantu untuk ensure that our crop can properly grown ya. Kita ada banyak. Okay, so this is the agro-related industry in Malaysia. I don't go into details, but ini lebih kepada macam like a milestone lah. Macam mana evolution of the agricultural sector in Malaysia, starting from the rubber and timber until now we are in the era of agricultural biotechnology. Okay. Okay, so now let's take a look on the application of biotechnology. It can be applied whether in agriculture, vaccine, DNA fingerprinting, and also for the animal and plant propagation. Ni kita dah bincang dah sebenarnya kat depan-depan tadi. So this is more like the summarization of the what is the application in biotechnology. And then for the agricultural biotechnology, what we can do is it encompasses a variety of technology used in food and agriculture. Kita boleh gunakan dia untuk penghasilan makanan ataupun untuk pertanian for a different range of purpose. Macam-macam lah. Such as the genetic improvement of plant varieties and animal. Ya, nak hasilkan tumbuhan ataupun haiwan, ternakan yang lebih disease resistant, yang tahan kepada pelbagai jenis penyakit. Genetic characterization, vaccine development and also for the improvement of feed ya, untuk meningkatkan lagi hasil ni lah food kita. Okay, Malaysia is strong. Okay, this is more like what we already discussed earlier. World leader. Kita ni memang world leader in production of several industrial crops like oil palm, rubber, cocoa, pepper and also the tropical timber. Okay. So this is the agricultural biotechnology value chain. Ya, kita ada, for example, agricultural input is land, labor, capital and current input. Ya, kita ada tanah lah, semua bekalan labor yang mencukupi. So we also have the technology, genetic improvement for the plant varieties and animal. For example, the technology is tissue culture, embryo transfer, and sex reversal in fish. Ya. So then we can produce many agricultural crops, livestock, marine and aquaculture, and also the natural products. So this field can be used biotechnology to improve the yield. Ya, kita boleh gunakan dalam bidang-bidang ini untuk meningkatkan hasil dia. Okay, so let's take a look on the companies in Malaysian agricultural biotechnology related. Ya, kat Malaysia ni ada juga company yang dia menjalankan aktiviti yang berkaitan dengan agricultural biotechnology. For example, we have the medical biotherapy, green world genetics, handlers and so on. You can just Google. So this is just a few companies that are doing the operation in regards to the agricultural biotechnology. Okay, that's all for today's lecture. Thank you for listening. So any question? It's very simple actually, more like history about the potential of the seed industry and so on. Okay, ada soalan? I shall end up the recording first.